Hello students, this is our paper code is EVS-2301 natural resources. Okay, so first lecture we will discussing about grassland resources, their classification. Okay, then uses of grassland, then classification of grassland ecosystem, then their conservation. Okay, so now we will discussing about grassland ecosystem and ecological significance of grassland resources. Okay, so what is grassland ecosystem? So grassland ecosystem is an area where the vegetation is dominated by grasses and other herbaceous, that means non-woody plants. It is also called transitional landscape because grassland ecosystem are dominated by the grass with few or no trees in the area where there is not enough for a forest and too much of a forest. So this is the grassland ecosystem. जे पण नॉन वुडी प्लांट्स तिथे फाउंड होतात किंवा जे पण हर्ब्स असतील, श्रब्स असतील, ओके, जे की ग्रासलँड इकोसिस्टममध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. ओके, सो ही सगळी त्यांची जी पण असणारी इकोसिस्टम असेल किंवा तिथे त्या टाईप्सचे जे पण असणारे ॲनिमल्स असतील, या सगळ्याला आपण तिथली ग्रासलँड इकोसिस्टम म्हणतो. सो कॉम्पोनंट्स ऑफ ग्रासलँड इकोसिस्टम. Okay, the components of the grassland ecosystem are discussed below. So first is abiotic component and second is biotic component. So abiotic components means these are non-living things. Components consist of carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen and phosphorus, etc. And biotic components means these are living components and its subcomponents are discussed below. So abiotic components means non-living organisms or other non-living things, right? Then biotic components means all living components in our ecosystem, right? So subcomponents are biotic components is firstly producer, then second is consumer and third one is decomposer. So first is producers. The primary producers of food are the grasses such as Aristida, then Cynodon, then Digitaria, then Desmodium, Setaria, etc. If herbs and shrubs are present, they also contribute to the primary production of food. Then second one is consumers. The consumers in a grassland ecosystem are of three levels: primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. So primary consumer is this feed directly from the grasses, means grazing, and include herbivores such as cows, buffaloes, then goats, rabbits, mouse, etc. and also insects, termites, centipedes, then millipedes. Okay, then secondary consumers. These consumers are the carnivorous animals such as snakes, lizards, jackal, foxes, frogs, which feed on the primary consumer. Then third one is tertiary consumer. Hawk, eagle and vultures constitute the tertiary consumer in the grassland ecosystem, which preys upon the secondary and primary consumer. Okay, and these all are the subtype of consumers. Then last third one is decomposers. The organic matter of the grassland is decomposed by the microbes like actinomycetes, fungi like mucor, aspergillus, rhizopus, penicillium and cladosporium. Then aerobic and anaerobic soil bacteria, etc. They release the minerals back into the soil, thus making the soil fertile. Okay, so these are the components of grassland ecosystem. There are two components of grassland ecosystem, that is abiotic and biotic components. Okay, and then biotic components, subcomponents is producer, consumer and decomposer. Okay, so next one, functions of the grassland ecosystem. The primary functions of an ecosystem is productivity. The producers fix the solar energy and produce the complex organic matter with the help of minerals. It provides forage for livestock, protection and conservation of soil and water resources, furnishing a habitat for wildlife, both flora and the fauna, and also contribution to the attractiveness of the landscape. The functional aspect of the grassland can be studied by
two means that one. First one is food chain in an ecosystem and second one is nutrient cycle in an ecosystem. So first one is food chain in an ecosystem is there is an important feature of the ecosystem that one level of an organisms serve as food for another level of the organisms. So जे पण फूड चेन आहे इकोसिस्टममधली किंवा ग्रासलँड इकोसिस्टममधली दे ऑल आर डिपेंडंट टू वन अनदर, राईट. A series is formed which is known as food chain. In an ecosystem, the food chain does not follow the linear pattern, but an organism may feed upon more than one organism in the same food chain or upon organisms of different food chain. Thus, interconnected food chain system is formed known as a फूड वेब. ओके, सो जे आपण ऑल टाइप्स ऑफ फूड चेन्स आहेत किंवा डिफरंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स आहे दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. सो ह्या सगळ्या सिस्टीमला आपण फूड वेब म्हणतो, राईट. देन सेकंड वन न्यूट्रिएंट सायकल इन अन इकोसिस्टम. फॉर एनी इकोसिस्टम टू बी सक्सेसफुल इट इज important that the constituent material move in a cyclic manner. The producers, that means host or green plants, takes up the minerals element from the soil and air, convert them into organic form, and after passing through the different trophic levels are again returned to the soil and air. Okay, so these all are the process is nutrient cycle in an ecosystem. Okay, so these two are the main functions of in the grassland ecosystem. First one is food chain in an ecosystem and second one is nutrient cycle in an ecosystem. Then next topic is economic importance of grassland ecosystem. Grassland biomes are important to maintain the crops of many domesticated and wild herbivores such as horse, mule, ass, then cow, pig, sheep, goats, then buffaloes, then camel, deer, zebra, etc. Okay, these all are the animals found in grassland ecosystem which provides food, milk, wool and transportation to man. Okay, so हे जे पण ॲनिमल्स आहेत जे की ग्रासलँड इकोसिस्टीममध्ये फाउंड होतात ते. ओके, त्यापासून आपल्याला जे आपण त्यांची इकॉनॉमिक व्हॅल्यू असेल लाईक आपल्याला किंवा त्यांच्यापासून जे पण मिळणारं मटेरियल असेल, राईट. सो लाईक फूड, मिल्क असेल किंवा वूल असेल किंवा जे पण ट्रान्सपोर्टेशन टू मॅन असेल, दीज आर दी इम्पॉर्टन्स ऑफ ग्रासलँड इकोसिस्टम. ओके, then second one is hence we can say that the grassland ecosystem is a mixture of grass, clover and other leguminous species, dicotyledonous, then herbs and shrubs which contribute to a high degree of the preservation. Okay, सो जे पण आपल्याला त्यांच्यापासून मिळणारं ग्रासलँड इकोसिस्टीममधून जे पण मिक्सचर आहे, ग्रास असेल किंवा क्लोवर असेल, देन अदर लेग्युमिनस स्पेसीज असतील, हर्ब्स असतील, श्रब्स असतील, ओके, दे contribute to a high degree of the preservation. These all are the economic importance of the grassland ecosystem, right? So see these all ecological importance of grassland. So first one is soil formation, then second one is erosion control, then third one storage of atmospheric carbon, then gene pool for cross breeding grain crops, then next one is nutrient cycling, then biodiversity, habitat and food. These all are the ecological importance of grassland. जे पण सॉइल फॉर्मेशन असेल तर ते सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. जे पण इरोजन आहे सॉइलचं होणारं तर ते पण कंट्रोल केलं जातं. जे पण ग्रासेस असतील तिथले, ओके, सो त्यांच्यामुळे जे पण सॉइलचं जे होणारं इरोजन आहे तर ते कंट्रोल केलं जातं. देन स्टोरेज ऑफ ॲटमॉस्फेरिक कार्बन, जे पण ॲटमॉस्फेरिक कार्बन आहे तो स्टोअर केला जातो, राईट. देन जीन पूल फॉर क्रॉस ब्रीडिंग ग्रेन क्रॉप्स, देन न्यूट्रिएंट सायकल, ज्या पण होणाऱ्या ॲटमॉस्फिअरमधल्या न्यूट्रिएंट सायकल असतील, ओके, सो त्यासुद्धा तिथे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या चालू असतात. देन बायोडायव्हर्सिटी, जी पण आपली बायोडायव्हर्सिटी आहे किंवा तिथले जे पण वेगवेगळे असणार प्लांट स्पेसीज असतील, ॲनिमल स्पेसीज असतील, ओके, सो त्यांचं तिथे कन्झर्वेशन केलं जातं किंवा प्रोटेक्शन होतं, जेणेकरून की जे पण तिथे प्लांट स्पेसीज आहेत सो तिथे जे पण असणारे ॲनिमल्स आहेत ते स्वतःला त्या कंडिशनला अडॅप्ट करून घेतात. सो जी बायोडायव्हर्सिटी आहे सो ती
तिथे त्या ॲनिमल्सचं प्रोटेक्शन होतं. देन हॅबिटॅट्स असतील तिथल्या ज्या पण वेगवेगळ्या हॅबिटॅट्स असतील. देन फूड किंवा जे पण ॲनिमल्स असतील किंवा ह्युमनलासुद्धा तिथलं जे पण ॲनिमल्स असतील किंवा प्लांट स्पेसेस असतील त्यापासून वेगवेगळ्या टाईप्सचं फूड पण मिळतं. आणि ज्या पण वेगवेगळ्या इकॉनॉमिक व्हॅल्यूज असतील किंवा वेगवेगळे जे पण रॉ मटेरियल असतं आपल्याला ग्रासलँड इकोसिस्टमपासून मिळतं राईट. देन प्रोटेक्ट सॉईल फ्रॉम विंड अँड वॉटर इरोजन, provides high quality, relatively inexpensive feed for livestock and wildlife, provides wildlife habitat, then help maintain soil fertility because it encourages higher level of soil organic matter than raw crops. Okay, then last one is sustained levels of soil organic matter. जे पण सॉईल आहे किंवा विंड आहे किंवा वॉटर जे आहे तर त्याचं इरोजन तिथे कंट्रोल केलं जाते किंवा त्याचं प्रोटेक्शन होतं आहे राईट. देन प्रोव्हाइड हाय क्वालिटी रिलेटिवली इनएक्सपेन्सिव्ह फीड फॉर लाईव्हस्टॉक अँड वाईल्ड लाईफ. जे पण वाईल्ड लाईफ असेल किंवा तिथून जो पण मिळणारा लाईव्हस्टॉक असेल ओके त्याची क्वालिटी कशी आहे, प्रोव्हाइड हाय क्वालिटी. देन प्रोव्हाइड वाईल्ड लाईफ हॅबिटॅट. देन हेल्प जी पण सॉईलची जी फर्टिलिटी आहे किंवा जे पण असणारं सॉईलचं ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ओके सो ते मेंटेन ठेवलं जाते. अँड देन सस्टेन लेवल्स ऑफ सॉईल ऑर्गॅनिक मॅटर. देन importance of grassland ecosystem. So these all are also the points. Grassland ecosystem are very important for a wide variety of different regions. So first one habitat, then soil quality, then beauty, and large area, then useful to humans. Okay, so habitat, grassland ecosystem are key habitats for huge numbers of different animal include zebras, bisons, lions and elephant. Okay, सो हे जे पण ॲनिमल्स आहेत ते तिथे वेगवेगळ्या किंवा त्यांच्या हॅबिटॅटला स्वतःला अडॅप्ट करतात ते ओके किंवा ग्रासलँड इकोसिस्टममध्ये त्यांना हव्या तशा त्या हॅबिटॅट्स त्यांना मिळत आहे ओके. देन सॉईल क्वालिटी, द डेलिकेट बॅलन्स ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स इन ग्रासलँड इकोसिस्टम मेंटेन अ हाय सॉईल क्वालिटी. व्हेन ह्युमन्स intervene in grassland and use them for crop based agriculture, they alters the mineral composition of the soil and its quality and hence fertility declines. So soil ची जी क्वालिटी आहे तर ती तिथे मेंटेन राहते कारण की जे पण तिथे असणारे प्लांट्स आहेत ग्रासेस आहेत ओके सो ते जे पण सॉईलचं होणारं इरोजन आहे तर त्याला ते कंट्रोल करतं ते राईट. देन ब्युटी, बिकॉज दे आर quite simply very beautiful open spaces. Then next one is large area. Around a quarter of the earth's total land mass is taken up by grassland ecosystem. That makes it largest and most important type of ecosystem in the world. Then next one is useful to humans, particularly as pasture for cattle. The prairies of North America have traditionally been used as pasture grounds for many centuries. Okay, so these all are the importance of grassland ecosystem and ecological significance of grassland resources. Okay, thank you.